The discussion later today will be about how Europe, or what Europe can do for Ukraine for a last and just peace quicker. Because integrating Ukraine in the EU will be a key element in the security guarantees once the peace negotiations will start. And I want to be clear, it is not only about the security of Ukraine, it is about the security of Europe, of the European Union. Ukraine has done its homework, so it's ready for Cluster 1 fundamentals to be open. And now the Council has all the elements to make a decision. Last week we have sent two another screenings to the Council on Cluster 2 and Cluster 6 for both countries, Ukraine and Moldova. And if we go on with the speed until now, we will be able to do all the screenings until the autumn time. And this will be also a message for Ukraine. Stay strong, keep fighting, keep defending or keep fighting anti-corruption, and of course also take care about the rule of law. So it's very important that we also give a message to Ukraine. Madam Commissioner, excuse me, I'm from Georgia, and for Georgian people also it's very important to be in this family, and they are fighting for European future. So what can you tell, what will be your message to people of Georgia and also to Georgian Dream? To Georgian Dream, the government has to come back to the European path unless we are not willing and will not be able to go on. And the people of Georgia also stay strong, fight for the European values. We count on you. Hungary said that Ukraine's membership is the biggest threat to the EU. So what's your comment on this? Dealing with or protecting the minorities is fundamental, important for the European Union, and it is a very important part of the negotiations. That's why, in my opinion, it would be really good if we could open Cluster 1 fundamentals, which will give Hungary the opportunity to get all the answers or to deal with the concerns they have with their minority in Ukraine. On the other side, it is also about the European security, and we should use this momentum and go on with reforms in Ukraine and give Ukraine the sign that actually what they are delivering is good, and we should go on with the whole accession process. Once again, it's not just about the security in Ukraine. Securing Ukraine and going on with the accession process for Ukraine will also secure, on the long term, then security in Europe. Thank you. Commissioner, just one question, please, about Ukraine.
Just det. Precis. Good morning, Minister. Good morning. What's your reaction to the phone call to treat South Africa?
Well, I will start with the European Union still, with all due respect. So we have the NATO ministerial also coming in the beginning of June, but nevertheless, and we will talk about Ukraine today, and we will also talk about the European Union mechanism. But I will start with one other topic. You know that there was an incident in the Finnish Gulf this week, where Russian military, first time ever, showed very clearly that they are behind the Shadow Fleet. And they started to escort with the military assets one Shadow Fleet oil tanker. And definitely, when we look at the pattern, then Russia is increasing their military presence on the Baltic Sea and in the Finnish Gulf. And definitely, we have to see what we can do more, sanctioning the Shadow Fleet, because the Shadow Fleet is carrying around 60% of the Russian oil out of Russia. And this is why the European Union can do a lot. So I will inform also my colleagues today about this incident and about some more details. So this is important for us also to understand. Secondly, regarding the European mechanisms and aid to Ukraine, of course, we all understand that Europe can do more, and we have different options for that to help Ukraine. For us, regarding the European mechanisms, safe is very important. Everything what is in the white paper, we support that. There is no question. And of course, we would like to see also more and more regulations and bureaucracy to take out from the regulations, because we do not have time to build up our military capabilities when we have such a huge burden from the bureaucracy side. So these are the main topics we will go through today. When you talk about the Putin-Trump call, well, it is important to understand that Putin has never changed his position. So this is the main understanding. He said that after the call repeatedly, and we see that Russia actually doesn't want to end this war. They are still on the same track, that they want to get at least these 4 regions plus Crimea, and they will not stop. So every day, even just before the talk and the phone call, there was a huge Shahed and drone attack on Ukraine, over 200 drones. So we see that they are shaping the ground for the peace talks, which eventually will happen. But the question is that for us it is important to show to Ukraine that doesn't matter what Putin is doing, we will help Ukraine. We will increase also our support to Ukraine, and also from the European regulation point of view, we can do more to give more opportunities for Ukraine to have better position during these peace negotiations. So, ladies first, if that's What could be new sanctions from the EU side? Can you explain a little bit what we could do more? Well, the 17th package, as you know, is still under the process. What we can do more. First, I would concentrate on the Shadow Fleet, because this will have a huge impact on the economy of Russia. Secondly, we should also see that different countries and different organizations, when we take United Kingdom, European Union, we have different vessels on that Shadow Fleet list. So we know that Ukrainians have around 500 ships mapped. We don't have that number yet in our sanctions list. So just to go more deep with these sanctions, what we have on banking system, on the secondary sanctions also, that to see that how the different components will arrive to Russia, unfortunately, still also from Europe. So these are the mechanisms, and also to implement more heavily these sanctions what we have in place already. So please. Many Europeans criticize U.S. President Trump for his attempts to make peace in Ukraine. But what have the Europeans so far done to make peace in Ukraine? Well, Europeans have supported Ukraine heavily, you know that, and we are always supporting Ukraine to get the peace deal done. We are always ready to be also part of these negotiations. We are talking about the security guarantees. We are talking about coalition of the willing, and Estonia has been very vocal here, and we say very clearly that when the
ceasefire will be established, then we need to guarantee that peace and ceasefire also. So this is why all these talks in between us, among us, are extremely important to get a very clear understanding here. So I don't understand, to be very honest, that question, what Europe has done. Europe has given more military assistance to Ukraine than United States. Europe has been always together with Ukraine, and we will be continuing to do that. How do you make sure that sanctions are strong enough against Russia when the EU needs unanimity, and so far it doesn't seem that the US has to follow up on the sanctions? Well, I just was also last week, exactly a week ago, in Washington, and spoke to the congressmen, senators on the Hill, where the sanction package is at the moment under discussion. And I had a very clear understanding that they are ready to continue also with the sanctions. So the question is that, what will be the message from the White House when the White House gives an approval to continue with the Lindsey Graham bill. Then there are already close to 80 contributors or 80 sponsors to that bill. So I really do hope that they can manage to do that. So thank you very much. The other ones are coming. Good morning, everybody. Very important meeting today at the EU Defence Ministerials for a number of reasons. Of course, our top priority from Sweden is to increase our support for Ukraine. Therefore, I think that the issue that we're going to be discussing now is, of course, the High Representative's initiative of also providing Ukrainians with up to 2 million artillery shells. That's something that Sweden is very committed to. I think it's going to be important discussion also on how we can further develop EU MUM and step up training of the Ukrainian soldiers. In addition, I also expect us to be discussing about the EU defense readiness, of course. Here is also an area where Sweden stands ready to lead. We could provide leadership when it comes to ground combat systems, when it comes to air defense systems, and also strategic enablers. Last point I just want to point out, I think is also going to be very important, is omnibus defense. This is something we've been working quite diligently on nationally as well, also on making sure that we can step up now the rearmament in view of the fact that we have a very serious security environment in Europe right now, and anything we can do to cut red tape and increase efficiency when we rearm, I think is most welcome. For example, when it comes to the procurement directive or when it comes to certain permissions. So that would be my few initial remarks. If you have any questions, I'll be glad. What's your stand on the talks yesterday between Trump and Putin? Yeah. What do you think about this, that nothing came out of this? Well, it seems quite obviously there's a lack of serious intent on the Russian side on actually engaging into negotiations. Our position is very well known. We focus on supporting more defense equipment and more military support for Ukraine so we can make sure that they can negotiate from a position of strength. That's what it's come down to. So we make sure we get a peace that is good for Ukraine and it's long-term and lasting. Please, sir. Sorry? Have to apply more pressure on Russia. Well, we the first to adhere to that principle, making sure, of course, stepping up sanctions. We are very engaged also into the shadow fleet. We also want to step up support for Ukraine. As you might know, we front-loaded our Ukraine support. So just for 2025, we provided the Ukrainians with military support for 3 billion, and we have all in all about 8 billion. Yes, sir. What can I do? Say to the fact that ever since Donald Trump was elected, there basically was no progress in negotiations when it comes to Ukraine. It seems like for months and months we're going in circles here. Nothing is new. Even today they talked, nothing came out of it. Isn't this redundant at some point? Well,
I think that comes down to Ukraine and how the Ukrainians assess the situation, and they signal that they stand ready to negotiate. And our position on this is about supporting Ukraine and making them as strong as possible into this negotiation. And it's up to the Ukrainians, of course, to decide on that. And I mean, everybody wants peace, but no one more than the Ukrainian people. And but we have to make sure there's a just and a fair peace and a durable peace in that regard. What about Syria? Would you discuss about Syria? I don't expect that to be on our defense minister's agenda. Any last question? What is the most important thing EU can do today for Ukraine? Stepping up support. That is absolutely crucial right now. I would recommend more states to do more when it comes on their bilateral support. I think we are encouraging, but now we're using the windfall products from the frozen assets to via the Danish model to invest into the Ukrainian defense industry. It's of course the Ukrainians who are the biggest provider of the defense equipment for themselves, but they need cash and they need money in order to ramp up production. There's a lot of things we as other Europeans can learn from what the Ukrainians has been doing in revamping their defense industrial base to make sure that actually prices are lowering and we're also making sure that we get the defense equipment in time, so to speak. Thank you. There is no unity on the Some questions in Swedish also. Ja, kör på nu. Lika bra plugga. Om vi börjar med SAFE, hur går det med SAFE? Ja, det verkar som vi har hittat en överenskommelse som Sverige också har arbetat tillsammans med Italien kring detta. Och det ser till att vi får ett effektivt SAFE som också är mindre byråkratiskt. Det här är ett viktigt initiativ för att nu kommer alla europeiska länderna att behöva upprusta och vi kommer också behöva leva upp till de nya militära förmågemålsättningar som NATO har sagt, och då hoppas vi kunna använda SAFE till det. Och det finns ju 7 flaggskeppsprojekt som kommissionen har föreslagit och ytterligare 2 som rådet har lagt till. Från svensk sida har vi sagt att speciellt när det kommer till markbaserade system som jag nämnde förut, det kan vara till luftförsvar och det kan också vara till konnektivitet som vi skulle kunna spela en central roll kring. Varför är det Sverige som ska ta täten på de 3 områdena? Varför det? Och är det överenskommet med andra länder eller är det upp till diskussion? Ja, vi har ju en stark försvarsindustriell bas som har förmåga att samverka med andra länder och framförallt då i markdomänen. Naturligtvis har vi stor erfarenhet av att kunna upphandla till exempel stridsfordon 90 tillsammans med andra länder. Det är ju 9 länder som använder CV90. CV90 har varit framgångsrikt i Ukraina och skulle det finnas intresse bland de andra europeiska länderna att göra detta inom ramen för SAFE så kan vi stå redo att axla det ansvaret i så fall. Men vi kommer ju att ha diskussioner kopplat till det både idag och under hela vägen upp till Europeiska rådets möte senare i juni. Finns det något stöd från andra länder att Sverige ska ta täten eller är det en öppen diskussion? Ja, det kommer säkert vara flera länder som är villiga att räcka upp handen och leda och det välkomnar vi för det kommer att behöva vara medlemsstatsdrivet det här initiativet, så ju fler som kan erbjuda möjligheter och med militära lösningar som svarar upp mot säkerhetspolitiska omvärldsläget och förmågebehoven desto bättre. Sen kommer Europeiska försvarsbyrån ha en viktig roll att koordinera naturligtvis alla de här nationella initiativen också. När det gäller SAFE och kravet på att köpa europeiskt, är du nöjd med så som läget ser ut nu? Jag tycker att det blev en rätt så bra kompromiss, måste jag säga. Sverige har varit tillsammans med Italien har varit arbetande och drivande inför detta för att vi förenklade systemet och vi såg också till att det blev större möjlighet också att kunna väga in andra länders militära förmåga. Så att, jag tycker att initiativet har utvecklats i rätt riktning. Och att Storbritannien nu då har ett säkerhetsavtal med EU, hur viktigt var det för Sverige med tanke på att vi har brittiskt ägande också i vår försvarsindustri? Det är naturligtvis mycket viktigt. Det har framförallt att göra med att vi har ett väldigt starkt bilateralt försvarssamarbete med Storbritannien som vi vill vidareutveckla och stärka. Det är bra för Storbritannien, det är bra för Sverige men det är också bra för hela EU. Och sen har vi också ett försvarstekniskt och ett försvarsindustriellt samarbete både genom BAE Systems Hägglunds och BAE Systems Bofors men också genom GKN. Så utav våra 7 största företag så är ju 3 mer eller mindre brittisägda, så det var väldigt viktigt också för Sverige. När det gäller stödet till Ukraina då, du pratar om att frontloada det svenska stödet, är det läge att ge ännu mer nu i början? Eller? Ja, vi har ju valt att göra det nu då för att stärka Ukraina under de här förhandlingarna så att de ska känna råg i ryggen att Sverige och andra länder nu är villiga att stötta dem så mycket som det krävs så de kan förhandla från en styrkeposition och hittills har vi fattat beslut om nästan 30 miljarder under 2025 och vi
vi kommer återkomma med nya stödpaket senare under året också. Förhandlingarna då, det låter ju mer som att kanske USA har minskat sin press på Putin efter samtalet med Trump igår. Alltså vad säger de om samtalen? Ja, att det viktiga med samtalen är att de sker på Ukrainas villkor, att Ukraina hela tiden är engagerad i de här samtalen och att de syftar till att eftersträva en fred som är bra för Ukraina, och det är med utgångspunkt för det som vi arbetar. Din estniska kollegan nämnde att alltså, rysk militär har ju eskorterat eller lotsat skuggflottan, något fartyg där. Ser du någon risk för att det här kan leda till ökad risk för sammandrabbningar helt enkelt med rysk militär på Östersjön om EU ska upprätthålla sanktionerna? Ja, vi följer den här situationen noggrant naturligt på Östersjön. Vi har unika förmågor att verka under på ytan och i luften på Östersjön, så det är ett speciellt ansvar som Sverige har. Sen är vi väldigt noga med att arbeta med att identifiera fler fartyg som är kopplade till skuggflottan, för det är klart att skuggflottan och att Ryssland går runt sanktionerna, det är ett sätt för dem att kunna försörja sin krigföring i Ukraina, så där är vi väldigt hängivna och dedikerade att identifiera fler fartyg som är kopplade till skuggflottan. Men om rysk militär eskorterar de här båtarna, finns det inte då en större risk för sammandrabbning? Jag vill inte spekulera i saker som inte riktigt har hänt, utan vi följer situationen noggrant. Vi pratar naturligtvis med de andra länderna i regionen och vi agerar alltid i enlighet naturligtvis med havsrätten. Bra. Tack så mycket. Schönen guten Morgen, hallo zusammen, ich freue mich, Sie alle zu sehen. Erstes Thema natürlich heute das Telefonat zwischen Präsident Trump und Präsident Putin. Ich glaube, man kann sagen, das Gespräch gestern hat wieder einmal bestätigt, Erklärungen werden abgegeben von russischer Seite, aber Beweise für erklärte Absichten gibt es bislang nicht. Er ist nach wie vor nicht zu Zugeständnissen bereit. Er spricht nur von Waffenstillstand zu seinen Bedingungen, also zu den bekannten Bedingungen wie kein NATO-Beitritt, Abtretung der besetzten Gebiete und vieles andere mehr. Er spielt offenbar, Wladimir Putin spielt offenbar weiter auf Zeit, auch das kann man sehr klar erkennen. Und so auch wenn Russland bereit ist, über ein Memorandum zu sprechen, so ist doch bislang keine Waffenruhe abzusehen. Das ist jedenfalls meine Einschätzung. Einen Zeitplan gibt es nicht. Man muss also leider sagen, Putin scheint nach wie vor nicht wirklich ernsthaft an Frieden, an einem Waffenstillstand interessiert zu sein, jedenfalls nicht zu Bedingungen, die für andere akzeptabel sind. Trotzdem gilt der Satz, ich höre die Worte, ich höre die Erklärungen, aber am Ende bleibe ich bei meiner Linie zu sagen, ich beurteile keine Worte mehr am Ende, sondern Taten und Handlungen. Ich glaube, das hilft uns allen mehr als das Spekulieren über Ernsthaftigkeit von Absichten. Ein Wort zum vergangenen Wochenende erklärt das weiter. Es hat weiter massive Angriffe gegeben, gerade in der vorletzten Nacht. Die massivsten Drohnenangriffe seit Kriegsbeginn, wie es heißt. Das lässt tief blicken in die tatsächlichen Absichten. Angriffe mit geschätzt mehr als 270 Drohnen sprechen da eine klare Sprache. Mehrere Menschen in der Ukraine wurden getötet, viele verletzt. Und das spricht, glaube ich, eine deutlichere Sprache als die Lippenbekenntnisse, die wir bislang so gehört haben. Zum heutigen Sitzungstag hier in Brüssel. Wir haben heute zwei Hauptthemen. Wir werden gerade nach den jüngsten Entwicklungen
unsere weitere Linie bei der Unterstützung der Ukraine absprechen. Ich bin zutiefst davon überzeugt, dass es jetzt wichtiger denn je ist, die Ukraine nachhaltig und energisch zu unterstützen. Wir werden also klären heute, mit welchen konkreten Maßnahmen, und das ist dann der zweite Teil der Besprechung, wir die europäische Verteidigungsfähigkeit stärken können. Zur Ukraine. Die zentrale Botschaft: Deutschland unterstützt die Ukraine weiterhin tatkräftig. Das ist auch in der neuen Bundesregierung sehr, sehr klar. Wichtigster Punkt bei den Beratungen heute: die Initiative der Hohen Vertreterin zu 2 Millionen Schuss Artilleriemunition für die Ukraine in diesem Jahr. Und ich kann sagen, Deutschland wird sich daran maßgeblich mit einem gewichtigen Anteil beteiligen. Zentral ist für mich, wenn es um das Thema Verteidigungsfähigkeit Europas geht, wir müssen und wir werden sehr, sehr schnell unsere Fähigkeitslücken unserer Streitkräfte schließen. Und zwar nicht jede Nation für sich und im Alleingang, sondern kollektiv. Erst dann können wir Ausbildung, Wartung, Munitionsvorbereitung und Logistik auch wirklich gemeinsam organisieren. Und wir alle wissen, wenn man sein Geld zusammenlegt und die Entscheidungen zusammen trifft, dann erreicht man mit der gleichen Summe Geld mehr, als wenn jeder für sich alleine arbeitet. Also die alte Regel: mehr Bang for the buck. Zum Lead-Nation-Ansatz, und der ist wichtig. Einzelländer werden jetzt im Rahmen dieser Überlegungen Lead-Nation-Verantwortung für einzelne Fähigkeitsbereiche übernehmen. Ein Beispiel: Deutschland geht seit 2022 bereits mit der European Sky Shield Initiative im Bereich Luftverteidigung voran. Und wir nutzen dafür gemeinsam unsere Planungs- und Beschaffungsorganisationen und haben industrielle Kapazitäten. Und davon, und das ist, glaube ich, der richtige Ansatz, auch in anderen Bereichen sollen alle anderen Partner profitieren können. Wir haben sogenannte Rahmenverträge für Luftverteidigungssysteme geschlossen. Und das heißt, wir bieten anderen Ländern ebenfalls an, in diese Rahmenverträge zu den Konditionen einzusteigen, die wir bereits verhandelt haben mit der Industrie. Also ein echter Zeitgewinn und ein Effizienz- und Synergiegewinn. Andere Länder müssen also nicht selber Verträge verhandeln. Wir wollen deshalb in diesem Bereich auf unsere Initiative ESSI aufsetzen. Unser Vorschlag: Länder sollen in den Bereichen, in denen sie besondere Kompetenzen haben, Verantwortung übernehmen, also ins Lead gehen. Deutschland ist bereit, das nicht nur zu tun bei Luftverteidigung, sondern auch bei Landsystemen und bei maritimen Systemen. Wir bieten außerdem unseren Partnern Rahmenverträge für Leopard 2 A8-Panzer und für U-Boote der Klasse 212 CD an. Auch das ein echter Effizienzgewinn. Eine schöne Entwicklung in der European Defence Agency ist, es ist ja, wie Sie wissen, die zentrale Institution für die gemeinsame Fähigkeitsplanung in der Europäischen Union. Hier laufen die Fäden zusammen. Und hier freut mich besonders, dass heute erstmals der neue Chief Executive der IDA an der Sitzung teilnehmen wird, der deutsche General André Denk. Auch er wird sich dafür einsetzen, dass wir Europäer gemeinsam schneller und effizienter beschaffen. Herr Minister, wie soll das passieren? Herr Minister, wie kann es die EU schaffen, wirklich Druck auf Russland auszuüben, wenn die USA sich jetzt bei der militärischen Unterstützung zurückziehen sollen? Was kann die EU wirklich mehr tun im militärischen Bereich? Ganz konkret. Also ganz konkret, wir können die Zahl und die Qualität der Joint Ventures mit der ukrainischen Rüstungsindustrie ausbauen und tun das bereits. Wir können gleichzeitig Geld geben, um die Kapazitäten, die freien Produktionskapazitäten in der ukrainischen Rüstungsindustrie durch ukrainische Aufträge besser auszulasten. Wir können gleichzeitig selber nach Kräften weiter liefern. Und wir können gleichzeitig weiter natürlich an diplomatischen Bemühungen teilhaben. Aber was die Europäische Union eben nach meiner Überzeugung auch tun kann und muss, ist die Sanktionsschraube weiter anzuziehen, sodass wirklich deutlich wird, wir werden nicht bereit sein, hier ohne Konsequenzen das Tun Russlands weiter dulden. Chancellor Merz has said he supports the call for 5% of GDP for defense spending. How would you get there? Well, the first point is it's not about achieving 5% in between 1 year. The plan is to achieve that in between 5 to 7 years by increasing the defense budget by 0.2% per annum. So this is a totally different approach, first point. The second point is I rather prefer to talk about refilling the requirements of NATO in terms of capabilities and capacities. This is much more important and expensive enough. And if we do that in between the time we get for it,
then it's in any aspect better and more worth the work than just talking and discussing about 3.5, 4 or 5%. I'm sure we won't be able to do all that with 3%, but it's a way we have to go, and the most important thing is to begin this way and to start really refilling the NATO requirements. Herr Minister, eine Frage noch. Die Verhandlungen über die Ukraine drehen sich ja mehr oder weniger seit Monaten im Kreis. Wie kommt man aus dieser Endlosschleife raus und wie schafft man es wirklich, den Waffenstillstand zusammenzubringen? Und was macht die EU für Ich muss ehrlich sagen, ich verstehe die Frage nicht. Also ich verstehe sie natürlich, aber wir sind ja nicht diejenigen, die diesen Krieg führen. Der Krieg könnte morgen mit einem einfachen Befehl von Wladimir Putin beendet werden. Selbst jetzt noch könnte er diesen Krieg beenden oder zumindest unterbrechen für Waffenstillstandsverhandlungen. Nichts davon ist wirklich ernsthaft erkennbar. Deswegen bleibe ich dabei. Wir müssen die Ukraine weiter unterstützen, damit sie aus einer Position der Stärke heraus agieren, aber auch am Ende über einen Waffenstillstand verhandeln kann. Alles andere liegt bei Wladimir Putin. Ich bin sehr dafür, dass wir, egal wie erfolglos die einzelnen Schritte wirken müssen, immer wieder neue Antritte machen für Initiativen zur Erreichung eines Waffenstillstandes und am Ende eines Friedens, auch um deutlich zu machen gegenüber der Weltöffentlichkeit und der globalen Süden, wo hier die Verantwortlichkeiten tatsächlich am Ende liegen. Herr Minister, Sie sprachen weitere Sanktionen an. Also die europäischen Partner in der NATO sind fähig, unser Territorium zu verteidigen. Herr Minister, Sie sprachen weitere Sanktionen an. Aus Ihrer Sicht, was sind die Sanktionen, die den maximalen Druck auf Russland ausüben? Das ist eigentlich relativ auf der Hand liegen und gleichzeitig nicht so einfach. Das wirksamste Sanktionsmittel ist das weitere Abschneiden der Mittelzuflüsse, der Geldzuflüsse aus Energieverkäufen für Russland. Da muss man weiter ansetzen, davon bin ich überzeugt. Der Strom von Geld, der schon geringer geworden ist, muss noch mehr zu einem Rinnsal werden. Sorry, after 50 years fight between Turkey and PKK, and right now there is a peace process between them. Do you think this is important for Middle East and also for Europe? Every peace process is important for every region of the year, and especially in that case, after 50 years, as you mentioned, it is crucial. Vielen Dank für Ihre Fragen. Ja. Tschüss, schönen Tag noch. Everybody. So we are going to have a very intense day. First, we have the Foreign Affairs Council for Defense, where we're going to discuss the implementation of the white paper. And then we will have a Foreign Affairs Council where we have topics Ukraine, Syria, and the Middle East. So first on Ukraine. I think it is important, as we have all said, 27 of us, that there has to be full and unconditional ceasefire. Ukraine has already agreed to this 60 days or more than 60 days ago, and we have agreed that if Russia does not agree, what we saw yesterday, then we will put more pressure. So we will agree on the 17th package of sanctions today, but we continue on working on the next strong package of sanctions to put more pressure on Russia so that they would also want peace. And then on Syria, I hope that we will agree on the lifting of economic sanctions today, and then, of course, it's going to be a very, very hard discussion on Gaza and what is happening there. So the Dutch minister has put forward a proposal to do the review of Article 2 of our association agreement with Israel, and we will discuss this. I can't predict the outcome of this discussion, but I think what is important, where we all have similar views, is that the humanitarian aid should reach Gaza as soon as possible. Of course, Israel's decision to let some of the aid
in is a drop of the ocean. It's welcomed, but it's not enough. There are thousands of trucks behind the borders waiting. It is European money that has funded this humanitarian aid, and it has to reach the people because the situation is extremely grave. Thank you. What's your reaction to the call between President Trump and President Putin? Are you concerned that America and President Trump are too soft on Russia? Well, we all agreed and said, and we also heard statements from United States that, if they don't agree to unconditional ceasefire, like Ukraine has agreed over 60 days ago, there will be strong action. And that is what we want to see from all the parties who have said that they will act in accordance. Of course, on the European side, we have the statements of 27 that if Russia doesn't agree, then we will put more pressure, so we will continue with that. How will you make sure that the sanction package will be... President von der Leyen has mentioned, there are sanctions regarding the oil price cap, the energy, also banking sector, the sanctions that will hurt Russia's economy. By the way, today in the Foreign Affairs Council, we also have the intelligence report about how well Russia's economy is doing. And what we hear is that they are coming to the point where they have to rely on the supply chain. So the effect of the sanctions will be even bigger in the coming months. Yes. We have been working regarding the lifting of sanctions for Syria already since at the beginning of this year. Trying to help the Syrian people because when the Assad regime fell, it is clear that we want there to be jobs and livelihood for the people so that it would be a more stable country. And that's why, in order to have that, we need to lift the sanctions. Of course, we have had some very intense discussions. There are worries about, whether the government is going to the right direction, but I think we don't have a choice. We actually, either give them possibility to stabilize the country, or we don't do that, and we have something that we have in Afghanistan. How will you make sure that the sanctions against Russia will be forceful enough? You're talking about price cap, about financial sector, when you still need unanimity. Yes, this is true. We need everybody on board, and we know that America is also working with the sanctions for Russia if they don't agree. And we have seen clearly from the call yesterday that they don't agree. And of course, we are democracies. It takes time, and it is difficult and becoming more difficult. But I don't think we have a choice. We need to put more pressure. Yeah. Sorry, the Austrian foreign minister yesterday sent you a letter starting an initiative to get a ceasefire going in Ukraine. 14 other EU countries have supported this letter. What do you say to the letter of the Austrian foreign minister? Like I said when we had the discussion, it takes two to want peace. It only takes one to want war. And Russia clearly wants war, whereas Ukraine wants peace. So in order to make Russia want peace, also we need to put more pressure on Russia. After 50 years fight between Turkey and Turkey, right now there is a new process, peace process. Do you think this is important for the Middle East and for Yes, this is important. This is one of the rare good news from the region that there is more stability there. How can you still believe in sanctions when we're at the 17th package and nothing worked to stop Russia? Well, they haven't really proceeded with their goals either. I mean, this war has been going on for 3 years, and they haven't achieved what they want to achieve. I mean, their losses on their side are quite grave. I think what we see from the reports is that now they're coming to the point where they actually have to rely on their production that they are doing now, not the supply chains that were functioning before.
So I think the importance of the sanctions will be even more grave or severe. And today we have the intelligence reports about the Russian economy as well, how they are affecting. Russians want us to think that, sanctions are not working, they're hurting you more than they're hurting us. This is not true. We see this from the intelligence reports. Of course, they are very good in propaganda. They always have been, so we have to keep this in mind. But we see that actually they are not doing that well. Are you calling for the United States now to impose more sanctions? Do you want the United States now to move forward with more sanctions against Russia? We heard from I think it was last week, when America said that, if Russia doesn't agree on, full and unconditional ceasefire, then there are going to be, consequences. So we want to see those consequences also from the U.S. side. We really haven't seen, the pressure on Russia from these talks. How can we stop sanctions? Majority of member states, or would a significant number be enough for you to feel that my view doesn't really matter here, because I need to hear from the member states what are their views. I know from some of their views, but I don't know everybody. So we will have a very open discussion. My view right now is that we need to do everything that the humanitarian aid would reach the people in Gaza. This is our first priority right now. Then all the other things come after that. Thank you. About Syria, the last thing, Representative, does the American administration decision, Mr. Trump decision, personal decision, to lift sanctions over Syrian new regime contributed to the discussion today, to reviewing the EU map about sanctions? Is there any kind of link? You have been following this very closely since January, and you know all that we have been talking about lifting the sanctions, and not only talking, but actually also lifting the sanctions already from January. We have been doing this before than anybody else, and you know from the last Foreign Affairs Council that we had the discussion and we were preparing for the lifting of sanctions. So it is positive to see that other players like US is also considering lifting of the sanctions, but we have been doing this work for quite some time already. Thank you, and see you at the press conference. In Washington and spoke to the congressmen, senators on the Hill where the sanction package is. Jack, how are you? Good morning, Tony, how are you? Just before we ask any questions, just to restate that today is a really important opportunity for the European Union to be quite strong in two areas. One, in relation to our unwavering commitment to the people of Ukraine and support of Ukraine, despite any parallel discussions that might or not be happening. But secondly, it's really important from the Irish government to absolutely underline the obligations to European Union member states to the people of Gaza, to make sure that we see a proper humanitarian corridor opened up, and that, yes, we do look at Article 2 and look at the human rights obligations of Israel towards the people of Gaza and indeed the West Bank. Minister, do you feel there is now a bit more momentum around the Article 2? At least 10 states have said they're in favour of a review, maybe possibly more. What's your sense from talking to the Irish delegations, talking to other delegations? I think it's quite clear, Jack, that momentum is growing. If we look at over a year ago when the Irish and Spanish Taoiseach and Prime Minister put down a request to open up Article 2, that was just 2 countries, and now we've up to 10 countries. And the point we'll be making quite clearly to the High Representative that you don't need a majority, you don't need a unanimous decision to look at this, and it is now the time to make sure that not only can we hold Israel to account, but actually that we show that the European Union believes in the rule of law and it believes in the protection of our values. Just going to ask you on the Brexit deal yesterday. How quickly do you hope does the government hope that an SPS agreement will be finalised in due course, and what implications would that have, not just for Northern Ireland but also bilateral trade between Ireland and the UK?
Well, certainly we've been calling for a rapid verification of an SPS deal for quite some time, for months if not years. This is a common sense agreement between the UK and the EU that of course will have very clear benefits for Northern Ireland and make the operation of the Windsor framework so much smoother. I think that can be done quickly. I think the Irish agri-food industry would really welcome it, but equally so would the British agri-food industry. It's in everyone's interests. Let's get on and make sure it gets through the process. And I think we have a position now, since we've seen a reset not just of Anglo-Irish relations, but clearly EU-UK relations, we have an opportunity and a desire to do that as quickly as possible. Minister, just on the defence side of things and the Commission's SAFE proposal for EU budget-backed loans, what's Ireland's position on this now? It's had some time to think of it. Will they be entering into joint procurement with other EU member states? Well, we very much welcome the agreement on SAFE, and we very much welcome the defence and security aspect of the new EU-UK relationship. Ireland will absolutely look at this as a way to potentially procure more equipment quicker. We're looking at the opportunities when it comes to derogations on VAT, when it comes to the procurement process. We probably wouldn't need to use the SAFE process in terms of accessing funds, but certainly it opens up new opportunities to Ireland that we're more than happy to look at if needs be. Minister, you mentioned Gaza. What you are waiting for exactly, what you are aiming for in this meeting, or for the EU in general to do or to enaction? Well, the Irish government is waiting for nothing. The Irish government position is quite clear. What's happening in Gaza and throughout Palestine, including the West Bank, is really important, is absolutely horrendous. We've called many times for a cessation of the Israeli-led violence. We've called for the reopening of humanitarian corridors immediately. Over 60 days, the people of Gaza haven't been able to access basic medicines, shelter and food. It's absolutely horrendous. But what we need now from other EU member states, but particularly the High Representative, is a clear message that we won't stand for the status quo, that we have to see humanitarian aid allowed into Gaza, that we have to see restraint in terms of Israeli activities, but we do want to see Article 2 moved and the EU-Israel Trade Association reopened to look at those human rights clauses. It's quite clear from legal advice provided by the European External Action Service that there are very serious concerns there. The Irish position, along with our Spanish friends and indeed Slovenian friends, is quite clear. It's been maintained, and we welcome the fact that other member states are moving towards that position. About this last point, how do you see that more countries now they are siding next to you and Spain in your initiative to review and to help to review the agreement with Israel and to help the government accountable? How you see this movement shift in the EU policy national countries? Well, I can only imagine it's because other member states have eyes and ears and they can see the absolute horrors that are unfolding on a daily basis live on our television screens in Gaza. Children are dying, children are starving, families are being murdered every day. This is not acceptable, and it's clearly now time for the EU to look at that EU-Israel Trade Association and the very clear breaches of the human rights under Article 2, and we absolutely support the Dutch initiative in terms of their letter to the High Representative. Thank you all very much. Have a great day. Super. Thank you. So, good morning. It's good to be here. A lot on our plate today. Of course, I'm a guest here with the defense ministers, but it's good to be here because we have to discuss, of course, the current threats facing NATO and therefore also EU territory and the wider NATO territory. That's, of course, the ongoing threat of Russia, the build-up in China, the military build-up, but also terrorism. So that means we will no doubt discuss today ramping up defense spending, ramping up defense production, but also what we collectively need to do to make sure that Ukraine has what it needs to bring this war to a lasting and durable end, be it a ceasefire, a long-term ceasefire or a peace deal. But it means the ongoing support for Ukraine will no doubt also be on the agenda today. The Russians say ceasefire was not in their thoughts. Again, please. Let me first of all say that I'm really glad that President Trump takes this leadership role. He basically broke the deadlock from day one when he entered into office in January.
And I really want to commend him for that. And I do not want to give a running commentary on every development every day. But clearly the American administration is very much involved, closely coordinating with European colleagues. And of course, Ukraine, and I think that is very positive. How is this It seems that for months the negotiations with Ukraine have been going in circles. Do you see any real progress towards peace, or do we just have to get ready for more war? Well, clearly, till January, there were no discussions with the Russians. I think the positive thing is that President Trump has started also to open lines of communication with the Russian president. Of course, you hope for results as soon as possible, but that is not always possible in real life because this is a complex conflict. So again, I think what the Americans are doing is very important. It's crucial that they consult with the Europeans, with Ukraine, and we have to take this step by step. Let's see what happens this week and next week. After 50 years fight between Turkey and PKK, right now there is the peace process. Do you think it's important for Middle East? That is an important development. Of course, the PKK announcing its disbandment, I think, is an important announcement. I visited President Erdogan last week. We both agreed that this is an opportunity. And of course, we closely follow the now starting talks between all the various factions involved. Secretary, I think it's time to increase the pressure on Russia. You've dealt with President Putin over the years. You know what he's like. You just had the German defense minister say he's playing for time. Is it time to step up the pressure? Again, let's be thankful for the fact that the Americans are now taking this position, this leadership role. And I don't think it helps if I from NATO are giving this running commentary on every step in the process. But I think it's a good sign that that phone call took place last night. It is good and positive that the American president immediately followed up with a phone call with the Ukrainian president and European leaders, including the president of the European Commission. And let's take it from there. Thank you so much. See you later. Thank you. Σήμερα στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο των Υπουργών Άμυνας έχουμε να συζητήσουμε μια σειρά από θέματα μεγάλης σημασίας. Όπως πάντα υφίσταται καταρχήν το θέμα της Ουκρανίας. Αλλά εγώ θα ήθελα να σταθώ πολύ περισσότερο στην προσπάθεια που γίνεται με τον κανονισμό SAFE και το Rearm Europe. Δηλαδή την προσπάθεια να επανεξοπλιστεί η Ευρώπη ώστε να έχει τη δυνατότητα να υπερασπίσει τον εαυτό της. Να υπερασπίσει ένα χώρο δημοκρατίας, ανθρωπίνων δικαιωμάτων, προστασίας του ανθρώπου. Σε αυτό το πλαίσιο πρέπει να είμαστε εξαιρετικά προσεκτικοί. Και η Ελλάδα έχει επανειλημμένως τονίσει ότι είναι απαραίτητο σε αυτό το εγχείρημα να συμμετέχουν χώρες οι οποίες σέβονται και ασπάζονται το αξιακό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν νοείται να μετέχουν αδιάκριτα στο ευρωπαϊκό εγχείρημα χώρες που απειλούν άλλες χώρες και μάλιστα μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που δεν αναγνωρίζουν άλλες χώρες και μάλιστα μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που δεν ασπάζονται τους ίδιους κανόνες δημοκρατίας και ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Δεν μπορούμε να υπερασπίσουμε την Ευρώπη εάν ο εχθρός βρίσκεται εντός των τυχών. Yes, we will keep on supporting Ukraine. We just concluded on an aid package of 1 billion euro, and we will keep on supporting Ukraine for next years for 1 billion euro each year for military aid. That's first of all. We will be forward-leaning. Belgium will be forward-leaning when we talk about the coalition of the willing. So also that is a very good point. On the F-16s, we will be and stay in the coalition for the F-16s, and we will try to deliver the F-16s even before the date that was fixed. So that's also good news, I think. And then on the European Defence Omnibus and the white paper, we think the white paper is a good paper, but European defence needs to get leaner and meaner. So that's the big thing to do. Let's talk about it today, and hope that we will get a good conclusion.
and we will work together more on the European level because that's a challenge for the future. What's your position on the request for a review of Article 2 under the Israel Association Agreement? What's the Belgian government's position? The Minister of Foreign Affairs will be here in a couple of hours. You can ask him. It is his file, his dossier. I can only say that when there's a need for defense to help the people of Gaza for humanitarian aid, defense will always help. We did air droppings before from the airport in Jordan. When there is a possibility to restart with air droppings, humanitarian air droppings in Gaza, we will absolutely do it. It is from Jordan that we operate, but to be very clear, Israel will have to will have to give a go. Because when Israel doesn't give the go to use the airspace, we can't do the humanitarian air droppings with our Belgian defense. We did it in the past. The day that they say go, we will immediately help people from Gaza with humanitarian air droppings with our A400M, an European airplane coming from Jordan. So that's very clear. We will help people from Gaza immediately. On the political position for Foreign Affairs, it is the Minister of Foreign Affairs who will be in a couple of hours. You can ask him. Minister, about the security guarantees for Ukraine, what's the state of play? What's the size and the limits for these guarantees? So at the level of the chiefs of defense, there is a tasking group, a coalition of the willing, and they're working with in the lead of the British and the French. They're working a plan, and they're working very closely together. We're pretty much there, so I think that it's evolving in the right direction. The moment there's a ceasefire, we can immediately operate with the coalition of the willing on Ukrainian soil. So I think it's very important that we keep on supporting Ukraine, and that Ukraine knows that they can count on Europe. Because the Russian, acting on the Ukrainian soil, it's a very sensitive issue. The Russians said we will not accept any kind of intervention or boots on the ground from the Europeans in Ukraine. How you can respond to that? For me, what is very sensitive is the Russians acting on Ukrainian soil. They need to go out of Ukrainian soil. So that's my point. Hallo. Belangrijke bijeenkomst, denk ik, opnieuw van de Europese ministers van Defensie. Wat is uw boodschap op de tafel vandaag? Ten eerste dat we Oekraïne blijven steunen. 1 miljard goedgekeurd, een steunpakket, dus dat is denk ik positief. Veel komt daar terug naar onze industrie, onze eigen economie. En dat ook belangrijk is dat we blijven zeggen, kijken, ook heel wat van dat geld komt terug naar Belgische jobs voor Belgische defensiebedrijven. We hebben een prachtige defensieindustrie, dus we gaan die ook wel steunen als het dan over zo'n grote bedragen gaat. Die 1 miljard is gegarandeerd voor de komende jaren, dus elk jaar zullen we dat doen, militaire steun. Ten tweede, defensie-industriële samenwerking. We waren daar met 10 bedrijfsleiders als premier, meneer Prévost en ik in Oekraïne waren. Dat gaan we verder zetten. Er blijven contacten heel intens zijn de komende weken, zijn er nog contacten, dus dat is positief. En dan in verband met Europese omnibus en de whitepaper van commissaris Kubilius. Ik ben positief over die whitepaper. Ik ben kritisch voor de Europese Unie, maar ik vind dat dit goed gedaan is. Dat is goed werk. Er is wel nog werk aan. Defensie moet veel leaner en meaner worden op Europees vlak. We moeten samenwerken, maar we moeten dat niet alleen zeggen, we moeten dat ook doen. Ja, zie je dat snel genoeg gebeuren? Dat is de grote vraag. Dus ik was in Polen voor een akkoord over Pio-run. Ik probeer heel veel bilaterale contacten te leggen. Op Europees vlak is het echt niet gemakkelijk. Er is ook weinig Europese administratie, weinig eigenlijk echt Europese fonds die ook met defensie bezig is. Dus die expertise moet nu op enkele maanden opgebouwd worden. Ja, dat kan je natuurlijk moeilijk verwachten van een organisatie zoals de Europese Unie, dat die op 1, 2, 3 kan schakelen. Dus het is heel vaak bilateraal tussen landen. En we hebben mooie samenwerkingsprojecten. Het ene al beter dan het andere. Iedereen weet dat er een rekenhofrapport komt over Camo met de Fransen. Maar ook daar raken we wel door. De economische return zal wel verbeteren. Daar zijn we mee bezig. En ik ben heel veel bilateraal aan het doen. Dus, maar echt Europese projecten zijn er eigenlijk nog wat te weinig. Hè. Dus je hebt er een paar. Wanneer is vandaag dan een geslaagde vergadering voor u? Maar ik denk dat we vooral moeten zien dat we die omnibus erdoor krijgen, dat dat duidelijk is, dat we een aantal dingen kunnen versnellen. Dat ze bepaalde procurements, aankoopprocedures, bepaalde regels die er bestaan op vlak van leefmilieu, op vlak van klimaat, die eigenlijk voor de defensie echt blokkeren,
dat op zijn minst tijdelijk on hold kan gezet worden met de bedoeling om ons te verdedigen, met de bedoeling om die veiligheid te verhogen. Dus dat denk ik dat goed is. Ten tweede hoop ik toch dat er echt ook wat meer daden zijn en wat minder woorden. Hè, want we hebben heel veel woorden over Europese defensiesamenwerking. Maar je ziet ook dat nog veel van die landen, zeker de grote landen, toch echt wel draaien voor hun eigen industrie, voor hun eigen veiligheidsbelangen. En dat ook zien als een strategisch iets. En ik begrijp dat. Dat is altijd zo geweest. Parijs denkt aan Parijs, Berlijn aan Berlijn. Maar ik denk wel dat je moet proberen om dat een stuk te overstijgen. Of dat gaat lukken, dat weet ik niet. Dat is de grote uitdaging. Maar het is wel een goede aanzet van de Europese commissaris. Nog even terug naar die kern van gisteravond, waar uw collega meneer Prévost daden wilde zien volgen op de woorden in navolging van de resolutie van het parlement. Hij komt met een krachtig mandaat straks naar de Raad. Vindt u dat ook? Maar meneer Prévost moet spreken voor meneer Prévost en ik zal spreken voor mezelf. Dus ik ben hier als... dat gedragen is door de regering. Steunt u het ook? Ik ben defensieminister, dus wat ik goed begrepen heb is dat er gevraagd is om terug humanitaire airdroppings te doen. Op het moment dat dat mogelijk is, dat zal ik zeker doen. Mijn mensen staan klaar. Het is natuurlijk zo dat we opereren, vorige keer hebben we geopereerd vanuit Jordanië. We moeten toelating hebben van Israël om dat luchtruim te mogen gebruiken, wat dat niet zo evident zal zijn, vrees ik. En Jordanië moet mee zijn. Vorige keer was het een internationale coalitie. Maar nogmaals, onze A400M staat klaar. Wij kunnen terug humanitaire airdroppings doen om die mensen te helpen, want de humanitaire situatie is echt zeer penibel in Gaza. Dus we zullen ze absoluut helpen en Defensie staat absoluut klaar om te helpen. Ook als er eventueel evacuatieoperaties moeten gebeuren, want dat staat er ook in, dat er evacuatieoperaties van kinderen zouden zijn die gewond zijn, verbrand. Ook daar zal Defensie zijn taak spelen. Dus daar is geen enkel probleem. Ik zal als minister van Defensie met heel veel plezier meehelpen om de mensen uit Gaza te helpen. Ja, uw tweet zou de discussies niet geholpen hebben. U zei, België ligt niet wakker van Gaza. Op een moment dat de regering eigenlijk met dat eensgezind standpunt moet komen. Maar ik denk dat het belangrijk is dat we de mensen uit Gaza helpen, humanitair. Dat heb ik nooit tegengesproken. Ja, dus. Wat met sancties tegen Israël? Moeten die er komen vandaag? Maar ik ben lid van een regering. De regering heeft gisteren beslissing genomen en ik heb geen enkel probleem met die beslissing. Ik schik mij als lid van de regering naar een beslissing die de regering neemt. En u weet dat ik onze premier met het volle hart en het volle pond steun. Kom on. Ja. Tror du, at måske starte med selv at sætte nogle ord på, hvad det er for et møde, I skal have i dag i regi af forsvarsministeren? Vi mødes jo her i Bruxelles blandt EU's forsvarsminister på et kritisk tidspunkt for Ukraine. Og i dag kommer vi jo igen til at diskutere, hvordan vi kan både støtte Ukraine på den korte og længere bane. Der er et enormt behov for militær støtte til Ukraine, og det er jo det, som blandt andet er på dagsordenen her i dag. Så er der også en diskussion af, hvad vi kan gøre for at skalere vores produktion fra europæisk side, når vi taler om militære kapaciteter. Hvordan kan vi få en større forsvarsproduktion her i Europa? Hvordan kan vi blive mere i stand til at klare os selv, og ikke så meget afhængige af amerikanere? Vi skal også have en samtale med den ukrainske forsvarsminister. Den finder jo så sted dagen efter, at Donald Trump har talt i telefon med Vladimir Putin. Jeg kunne også godt tænke mig at høre, hvad er din tolkning af den samtale, som de to har haft, og hvor stiller den Europa og Ukraine? Jeg har jo ikke haft lejlighed til at følge med i den samtale, inden jeg kan se, hvad der er beskrevet offentligt. Jamen det understreger vel kun behovet for, at vi i Europa bliver nødt til i endnu højere grad at tage vare på vores egen sikkerhed. Vi bliver nødt til at være i stand til at støtte Ukraine, fordi støtten til Ukraine hænger en til en sammen med fremtiden for Europas sikkerhed, og dermed også for Danmarks sikkerhed. Det er jo også vigtigt at stadigvæk sikre, at amerikanerne er interesseret i at finde en løsning. Men det, der er det største udstående her, det er jo selvfølgelig, at Putin har absolut ingen interesse i at være med til at skabe en fredelig udgang på den krig, han selv har startet. Og det er jo nok, må man sige, det allermest bekymrende i den situation, vi står i nu. Nu har vi gennem måneder set, hvordan Putin har trukket tiden, fordi han ikke har nogen ambition om andet end krig. Hvad kan man gøre for, at Putin han får en interesse i at gå ind i et forhandlingsrum om en våbenhvile? Det vil man jo rigtig gerne have fra europæisk side. Er det sanktioner, der skal til? Er det mere oprustning? Hvad er det for et pres, man reelt kan lægge på Vladimir Putin i den her situation? Det tror jeg er en buket af initiativer. Yderligere sanktioner, det er en vej frem. Det er jo det, der kan ramme den russiske økonomi i større grad, end tilfældet har været. Så er det også en øget støtte og oprustning til Ukraine for at sikre, at de er i stand til
at slå tilbage mod den russiske aggression. Og så tror jeg også, at det er hele spørgsmålet omkring, hvordan vi har et bedre koordineret træningsbidrag i forhold til at give Ukraine en langsigtet hjælp, som det ikke kun er her i 2025, men det er også et signal om, hvad der sker i 26-27. Ja. Et andet punkt, der også er på dagsordenen dag der senere, det er jo også situationen i Israel og Gaza. Mener du, at man fra europæisk side bør lægge et større pres på Israel her nu efter det, man har set? Det har udenrigsministeren jo givet nogle bemærkninger om, og det er jeg enig i. Altså, vi kommer jo ikke udenom, at vi bliver nødt til at følge situationen til. Det er alvorligt, hvad der sker i Mellemøsten, og jo ikke mindst i forhold til Israel. Og derfor må vi også se på, om der kan gøres yderligere. Men det er selvfølgelig også med respekt for, at Israel jo skal have mulighed for at forsvare sig selv. Men situationen udvikler sig i en bekymrende retning, og derfor må man også overveje nye initiativer. Så hollænderne vil jo gerne have, at man sender et signal i dag om til Europakommissionen om, at man skal ind og revidere den her associeringsaftale. Er det noget, man fra den side bakker op om? Det tænker jeg, at udenrigsministeren kommer til at svare på efter mig. Det er godt. Tak for det. Guten Morgen, danke fürs Warten. Wir werden uns heute erstmals im formellen Rahmen damit beschäftigen, wie wir unsere Verteidigungsfähigkeiten auch stärken. Aus österreichischer Sicht ist es so, dass das genau zu unserem Aufbauplan 2032 auch passt. Es wird dann natürlich auch um die Unterstützung der Ukraine gehen, um das in Kraft setzen sozusagen der Rapid Deployment Capacity. Frau Bundesministerin, die aktuellen Ereignisse überschatten ein wenig diesen Tag. Donald Trump und Wladimir Putin haben gestern telefoniert. Was ist denn Ihre Reaktion auf dieses Telefonat? Ich glaube, im 4. Jahr des Krieges mit diesem unermesslichen Leid ist jede Initiative gut, die gesetzt wird. Man wird am Ende des Tages sehen, wie viel es dann auch bewirkt, was da auf den Weg gebracht wird. Aber jede dieser Initiativen ist aus meiner Sicht wichtig. Die Europäer kritisieren ja gerne das Unterfangen von Donald Trump, Frieden zu schaffen, aber was macht denn die, um Frieden zu führen? Ja, vielleicht drehe ich es ein bisschen um. Was wäre gewesen, wenn die Europäische Union nicht mit einer Stimme gesprochen hätte von Anbeginn an? Dann würde es die Ukraine vielleicht gar nicht mehr geben. Aber Sie haben schon recht, es ist jede Initiative von jeder Seite jetzt notwendig, weil man übersieht dann das, worum es eigentlich wirklich geht, dass am Ende des Tages ja Frieden da sein muss und man dieses unermessliche Leid dann auch beseitigt. Diese Verhandlungen scheinen sich ja mehr oder weniger seit Monaten im Kreis zu drehen. Was ist denn Ihre Konklusion daraus als Verteidigungsministerin? Ich denke, was wir sehen, generell unabhängig von dem, was sich im Zusammenhang auch mit der Ukraine tut, ist, dass es unendlich notwendig ist, dass wir unsere Verteidigungsfähigkeiten stärken, dass wir uns auch vorbereiten auf alle möglichen Risiken, die drohen könnten. Das haben wir in der Vergangenheit vielleicht nicht wirklich gemacht, uns auf sehr viele andere auch verlassen. Das gilt für Österreich, das gilt für viele andere Armeen auch. Mit diesem Plan jetzt, mit der Readiness 2030, schauen wir, wie wir auch gemeinsam Dinge auf den Weg bringen können und eben Fähigkeitslücken auch schließen können. Ich persönlich glaube, dass es auch notwendig ist, dass wir die Menschen auf diesem Weg mitnehmen. Das kostet natürlich auch alles Geld. Ist dann günstiger, wenn man es gemeinsam macht. Daher auch wichtig, dass sich die EDA hier sozusagen, wir haben ja auch unsere Projekte eingemeldet, die wir im Zuge des Aufbauplanes beschaffen wollen, dass man das sozusagen auch übereinander legt und man dann gemeinsame Beschaffungen auch auf den Weg bringt. Es geht darum, einfach resilient zu werden. Das gilt für uns, die Hausaufgaben zu machen in Österreich, gilt aber, glaube ich, für die gesamte Europäische Union, resilient zu werden. Sie haben gesagt, die Initiative ist zu begrüßen, aber man muss schauen, was daraus wird. Höre ich daraus, dass Sie aktuell nicht sehr optimistisch sind, dass es zu einem Waffenstillstand kommt? Nein, ich bin grundsätzlich optimistisch über jede und vor allem froh über jede Initiative, die gesetzt wird. Man wird sehen, wie gesagt, inwiefern sie fruchtet. Aber es ist schon einmal ein gutes Zeichen. Wie gesagt, im 4. Jahr des Krieges ist alles zu begrüßen, was an Initiativen auch gesetzt wird. Was macht denn die EU konkret für den Frieden in der Ukraine?
Also wie gesagt, ich bin der Meinung, dass von Anbeginn an, vielleicht nicht auf der offenen Bühne, aber auch im Hintergrund diese Unterstützung zum einen einmal der Ukraine immer klar da war, mit einer Stimme auch gesprochen worden ist. Und auf der anderen Seite vielleicht eben nicht auf der offenen Bühne, sondern im Hintergrund dann auch diplomatische Bemühungen gesetzt worden sind, ohne Frage. Die Rapid Deployment Capacity soll jetzt funktional sein. Keiner sind Österreicherinnen und viele, glaube ich, noch nicht wissen, was das ist. Erklären, was der Sinn dieser Truppe ist und was man am Ende des Tages in Zeiten wie diesen mit 5000 Soldaten ausrüsten will. Ja, die EU Rapid Deployment Capacity ist eine schnelle Eingreiftruppe. In Wahrheit hat man aus den Erfahrungen gelernt. Wir haben ja auch österreichische Soldaten in Afghanistan gehabt und wenn man allein daran denkt, wie groß die Herausforderung war, den Flughafen zu sichern, die Staatsbürger da auch herauszubekommen, dann ist es wichtig, dass man sich darum kümmert. Das sind in Wahrheit gelernte Lektionen aus dem einen oder anderen. Wir als Österreich haben, als österreichisches Bundesheer haben eine spezielle Expertise im logistischen Bereich. Das ist ja bekannt, der ist ein ganz, ganz wichtiger. Wir werden hier 150 Soldatinnen und Soldaten allein für diesen Bereich einsetzen, zusätzlich dann noch einige hundert dazu. Das heißt, wir werden da mit Sicherheit auf in etwa 400 Soldaten kommen, die ihren Beitrag leisten. Und gerade für Evakuierungsoperationen, wie eben die in der Vergangenheit angesprochene, ist das etwas, das wichtig ist. Natürlich auch für die einzelnen österreichischen Staatsbürger, das hat man ja damals gesehen. Ich danke Ihnen, jetzt ist die Zeit schon fortgeschritten. Danke Ihnen. Haben Sie Ihre Fragen? Ja, danke. Wiedersehen. Danke. Good morning, everyone. Okay. Good morning, everyone. So it's of course, important meeting today. The two important topics. What we have to deal with support to Ukraine. Of course, we absolutely must continue our support for Ukraine. Ukraine must be able to act and negotiate from positions of strength. What the European Union is doing, it is important that we, first of all, train the Ukrainian armed forces, that equipment is important as well, and of course also increasingly we have to still impose sanctions on Russia, on aggressor country. Latvia is doing also its homework, namely 0.25% from our GDP goes militarily to Ukraine. We train Ukrainian soldiers. We believe that the well-trained, well-equipped Ukrainian army is the best security guarantee for a sustainable peace in Ukraine. So that's why EU is instrumental in this regard. As for the wider defense matters, we, from Latvian perspective, positively value the initiatives coming from European Commission, also white paper, REARM program. The loan system which is provided to the, or will be provided to the member states, is a critical mechanism. Latvia also is indicated its will to have a loan to increase its defense expenditure. I can remind once more that already now we are spending 3.7% from our GDP to defense. But at the same time, we are willing also to move to 5% of GDP for defense. And of course, it is also important, it's not just about a financial part, even though this also demonstrates the will, demonstrates also the capabilities. It's also about specific flagship issues. And we, from Latvian side, from Latvian perspective, put strong emphasis on counter-mobility measures, on defending the border, the external border, which is not just external border of Latvia or eastern flank or the Baltic countries, but also external border of NATO and EU. And that's why also the EU-NATO cooperation is extremely important. It's instrumental. We all have to achieve the NATO capability targets. We must remember also that 23 countries out of 27 are NATO countries, so that's why also there is certainly compatibility. There is direct synergy between EU activities and also NATO activities, which makes our Western like-minded community stronger, more efficient, more lethal in many ways. What's the important things that you want to support Ukraine? Once more? The important thing that you want to do to support Ukraine the next day? Well, as I mentioned, the best security guarantee, it is well-armed, well-trained Ukrainian army, Ukrainian soldiers. So that's why training is absolutely crucial in this regard. The equipment is crucial.
but at the same time, of course, also financial contribution is important. So we have indicated 20 billion euros, but I think we certainly must go beyond. There are more ambitious also commitments to reach 40 billion euros this year, and absolutely this is what we can do and what we have to do as well. So as I said, Latvia contributes 0.25%. If everyone would contribute 0.25% from GDP, we would easily reach also this financial contribution to Ukraine. Financial contribution is important. Apart from this, EU-Ukrainian industrial cooperation is as well crucial, because many things can be done, can be made, can be produced by Ukrainian industry. Ukrainian industry is developing, and here again, financial contribution, financial commitment, financial investment into Ukraine's industry, military industry, is crucial as well for Ukraine, once more, to sustain its military effort and to win this war at the very end. What's your assessment of the phone call between President Trump and President Putin? Was there enough progress for peace achieved yesterday? Well, of course, we support peace initiatives. I guess everyone wants to have a peace, not least Ukrainian people. This is a tragic, brutal war started by Russia, by aggressor country, full-scale invasion, with complete disregard for human life, human dignity. So that's why it must be clear who is a culprit here, whom to blame, because it's clear who started the war, who started killing. But at the same time, of course, we want to have a peace, but peace must be ensured, as United States representative said clearly, peace through strengths. So that's why also the strengths must be always imposed on aggressor country, and strengths must be provided to Ukraine. I hope that in these discussions, these basic principles always remain as the central ones. Of course, negotiations are always complicated, complex and difficult and challenging. We must realize it. There are no easy ways of moving forward, so the negotiations include, let us say, different kind of activities, but I think those basic principles for Ukraine, for sustainable, just peace, absolutely must be adhered and must be ensured. Why are you still You said that negotiations are complicated, but at the end of the day, isn't it quite simple that Putin simply does not want peace and has the Europeans and Americans going in circles for months? You are absolutely right that we have to be clear what we are dealing with. We are dealing with a country which is, unfortunately and tragically for its own sake, is willing to invade other countries, which is deeply rooted with expansionist imperialist trends. And unfortunately, it is not just Putin's Russia, it's also Russia's Putin. And we've seen salami tactics. Once you start to negotiate from positions of weakness, Russia or Russian regime is willing to move sort of by piece, cutting piece by piece and moving forward in this way, strategically, territorially. So that's why absolutely, so that the clear picture must be in mind what we are dealing with. We are dealing with expansionist country, with expansionist regime, which is not willing to have a peace because they started the war in the first place. So that's why this picture always must be kept in mind very clearly. Why do you support diplomatic efforts when they are clearly failing? Well, diplomatic efforts are always important. Every war ends also with diplomatic efforts, but diplomatic efforts must be based on clear principles. We can be critical on some of the elements of it, but in principle, of course, we all want to ensure that people are not dying anymore in Ukraine. And those basic principles, how we deal with Russia, that we have to deal from positions, we have to act and negotiate from positions of strength, absolutely these principles are part of the diplomatic dealings. What is the most important things for the next package of sanctions? Next package of sanctions must be hit increasingly in the core of the financial resources of Russia. So, of course, we know that gas and oil, but especially oil, is absolutely one of the main resource and source also of revenue. So that's why everything which undermines Russia's ability to obtain income, revenues from oil, from generally from its raw materials, must be preceded. So I think we already done quite a lot in this regard, but the shadow fleet still must be targeted. The secondary sanctions also could be invoked. So we've seen also that here absolutely still a space for maneuver, how we can impose sanctions, how we can constrain Russia's financial ability also to wage wars. What about Syria, and how important is it that Syria support the new government in Syria?
Well, I think that we must give a chance also for Syria to prove that it is able to develop, that it is also able to develop in democratic ways. So that's why, of course, I think it is important that Assad regime has been undermined and in many ways destroyed. But at the moment, of course, we have to support Syrian people in a humanitarian ways, but also provide incentives for the Syrian government also to make next steps that there is a peace, stability in Syria, and this war-torn country, civil war-torn country with so much human loss, so much tragic human loss, that absolutely sort of Syria has been very important to the region. If other countries in many ways had more imploded, that Syria had also repercussions for the whole region. So also that's why stability in Syria means wider stability for the Middle East. So that's why Syria is absolutely instrumental. Ladies and gentlemen, thank you so much, and good luck, of course. Thank you. Just one question is about Ukraine. Yes. You mentioned the security guarantees. What's the state of play concerning these guarantees, and how EU membership for Ukraine can play in this package of guarantees? Absolutely. Strategically, we must support Ukraine towards its road to NATO and EU. Of course, there is no unanimous approach consensus in NATO, but it's nothing new because we remember there is a formula. When allies agree and conditions allow, we see that within NATO there are no allies agreeing and conditions don't allow at the moment, but in EU absolutely we see the potential that Ukraine will be a member of EU, and we must also provide all the initiatives in terms of the legal democratic transformation within the country, so which makes also Ukraine full-fledged potential candidate to join EU as soon as possible. So that's why strategic picture must be always kept in mind as well. So apart from different mechanisms which are important to be initiated, supported right now. So of course security is crucial at the moment, but at the same time strategic vision always must be kept in mind as well. About the size of the security guarantees, how much the EU puts on the ground can put in Ukraine, taking in consideration that Russia totally refused this idea? The best security guarantee is well-armed, well-trained Ukrainian army. This is the best security, it's the strongest, the most efficient security guarantee for Ukraine and stable peace in Ukraine. So that's why, yes, the coalition of the willing initiative is important, supporting Ukraine is important, but once more, the basic principle, well-trained, well-equipped, well-supported Ukrainian army will be the best security guarantee for Ukraine and for Europe as a whole. Thank you so much. Thank you. Bye-bye.